Assalamu alaikum class, hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter, that is your chapter number 2 of your history book, that is mentioned on your page number 11. What were the causes and consequences of the decline of the Mughal Empire? During this lecture or during this whole chapter we are going to address the key questions of this chapter are: how far was Aurangzeb responsible for the decline of Mughal Empire? How far did Mughal Empire weakness from 1707 to make decline inevitable? What role did the East India Company (EIC) play in the decline of the empire? How successful was the British expansion in the subcontinent to 1857? Moving to the next page. The Mughal Empire before Aurangzeb. As you all know that we have already discussed this whole chapter in full detail, and this is your revision lectures for your further monthly exams. So we will discuss this chapter briefly. First, the Mughal Empire before Aurangzeb Babur. The first Mughal Empire. The first Mughals were ruling family from Central Asia. Of the first emperor in India was Zainuddin Muhammad, or Babur as he is known. Babur was Muslim who ruled the Turkestan and was keen to expand his territory. In 1526 he defeated the Emperor of Delhi in the first battle of Panipat. He then defeated other Indian chiefs and established himself as unchallenged ruler of the North India. जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो पहला हमारे पास जो मुग़ल एम्परर आ रहा है वो बाबर है. ही वॉज़ अ ग्रेट रूलर, ही वॉज़ अ गुड मुस्लिम, और ये पहला मुसलमान था जिसने जो है तुर्किस्तान पर जो है वो हुकूमत की थी. इसका जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा कीन था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इसको तजस्सुस था, बहुत ज़्यादा ये कोशिश करता था, वो सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी कि वो अपनी जो है ना सल्तनत, अपनी टेरिटरी को वो बढ़ाता जाए. इसके लिए उसने दिल्ली के जो एम्परर है उसको डिफ़ीट किया, और उसके बाद जो है दिल्ली के एम्परर को डिफ़ीट किया, और उसके बाद जो है उसको दिल्ली पे उसने कब्ज़ा कर लिया. And then he became unchallenged ruler of North India. Then we have Humayun, a troubled reign. Babur ruled northern India for just 4 years before he died. He was succeeded in 1530 by his son Humayun, the Afghan chief. Sher Shah Suri defeated Humayun in the battle and took control of many of his territory. Humayun also had to face opposition from his own brothers, and it was not until 1555 that he restored his control in the lands that Babur had won. But his success was short-lived. Just over 1 year later, he tripped on his own ropes and the steps of his library and fell to his death. इसके बाद जो है वो हुमायूं आ जाते हैं हमारे पास. हुमायूं को भी जो है वो शेर शाह सूरी ने जो उसको डिफ़ीट किया, और उसके टेरिटरी के बहुत सारे जो हिस्सों के ऊपर उसने जो है वो कब्ज़ा कर लिया. इसके बाद जो है वो 1555 में हुमायूं को बहुत टाइम लगा कि वो जो भी उसका लैंड, उसकी टेरिटरी है, वो उसको जो है वो दोबारा से हासिल करे. फिर उसको हासिल करने के बाद जो है वो तकरीबन 1 साल तक ज़िंदा रहा, और अपनी जो है वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो गई. इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अकबर. द एम्पायर एक्सटेंडेड. ऑल्दो ही वॉज ओनली 13 years old when he succeeded his father, the next emperor, Akbar extended the Mughal empire further. He was greatly influenced by the Sufi beliefs. In
1581 announced his Deen-e-Ilahi, a new religion containing elements of both Islam and Hinduism. This religion did not take root to died out after Akbar's death. جو اکبر ہے وہ تقریباً 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنے باپ کا جانشین بن گیا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ جو امپائر ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹینڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صوفیزم سے بہت زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس تھا، اس لیے اس نے 1581 میں جو ہے وہ ایک نیا ریلیجن جو ہے وہ انٹروڈیوسڈ کروایا، جس میں جو ہے وہ ہندوازم اور اسلام کے جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس پائے جاتے تھے. لیکن اکبر کے ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چلا. Akbar ruled for almost 50 years, and at his death in 1605 the Mughal Empire was strong and the foundations had been laid for other emperors to expand the land under Mughal control. ابھی جو ہے وہ اکبر نے 15 ایئرس تک جو ہے وہ اس نے اس کو رول کیا، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی 1605 میں. پھر اس کے بعد جو ہے مغل امپائر جو تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اس کی فاؤنڈیشن بھی بنیادیں بہت اسٹرانگ تھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس جہانگیر اینڈ شاہ جہان. دا ایکسپینشن continued. Akbar's son Jahangir, through it was Jahangir who signed a commercial territory with the British in 1615. He did not realize that the British would eventually overthrow the Mughal. Jahangir's son Khurram took the throne under the name Shah Jahan. He was responsible for building the famous mosque Taj Mahal in the memory of his favorite wife Mumtaz Mahal. Shah Jahan also tried to extend the empire in campaigns against the Persians and in modern-day Uzbekistan, but his wars were costly and ineffective. He did, however, defeat the Portuguese after they tried to forcibly convert Muslim girls to Christianity. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس شاہ جہانگیر. جیسے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. شاہ جہانگیر جو ہے وہ اکبر کے جو ہے وہ بیٹے تھے. شاہ جہانگیر جو ہے وہ 1615 میں انہوں نے جو ہے وہ برٹش کے ساتھ ایک کمرشل ٹیریٹری سائن کی، جس پر ان کو یہ ریئلائز بالکل بھی نہیں تھا کہ جو ہے وہ برٹشرز جو ہیں وہ ان کو بیسیکلی جو ہے وہ مغل امپائر کو گرانا چاہتے ہیں، اور ان کو مغل امپائر کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں سب کانٹیننٹ سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو شاہ جہانگیر کا جو بیٹا ہے خرم، اس نے جو ہے وہ اس چیز کا ڈیسیجن لیا اپنے باپ کے بہاف پہ. ہی واز رسپانسبل فار بلڈنگ. اچھا جی، اس کا جو بیٹا تھا پھر اس نے جی اپنے جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیمس بلڈنگ جو ہے وہ بنوائی، جو کہ انڈیا میں آگرہ میں موجود ہے، جس کو تاج محل کہا جاتا ہے. تاج محل جو ہے وہ اس نے اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا، جس کا نام تھا ممتاز محل. اور شاہ جہان نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے امپائر کو ایکسٹینڈ کرتا جائے، اور اس کے اگینسٹ اس نے پرشین سے اور ماڈرن کے آج کے دور کے ازبیکستان سے بہت ساری جنگیں لڑیں، جو کہ بہت ہی زیادہ ان کو مہنگی، مطلب بہت کاسٹلی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی اثر بھی نہ ہوا. However, they defeat the Portuguese. اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو ہے انہوں نے پرتگیزیز کو جو ہے وہ شکست دے دی، جو کہ مسلم گرلز جو ہیں وہ ان کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. The reign of Aurangzeb. In 1657, Shah Jahan fell ill seriously. This presented a serious problem for the emperor, as he had 4 sons, all of whom were the mature age, were all governed of important parts of the empire, and had large enemy available. They all wanted to be the emperor. When it appears that Shah Jahan was dying, they began to jostle for power. Two of them, Shah Shuja and Murad, actually had coins stuck in their names showing them the new emperor.
However, the eldest son, Dara Shikoh, was thought to be the emperor's preferred successor, but could he establish himself in power? It seemed that he could not, because in 1658 two of his brothers Murad and Aurangzeb joined forces and defeated Dara Shikoh's army, but then Shah Jahan recovered and ordered his son not to march on Agra. Aurangzeb replied that his father had lost control and it was important that Aurangzeb, take over and re-establish order. In May 1658, he defeated the imperial army that Dara and took his father prisoner. Shah Jahan was allowed to remain in Agra until his death in 1666, where he buried in the Taj Mahal. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औरंगज़ेब का कंट्रोल किस तरह से आया था, ठीक है। औरंगज़ेब का कंट्रोल किस तरह से आया? शाहजहां के जो है वो जब बीमार पड़ा, उसके 4 बेटे थे। 4 बेटे जो उसके थे वो सब जो है वो अब इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि एम्परर किसको बनाया जाए, सुल्तान या मुग़ल एम्परर जो है वो शहनशाह सुल्तान या किंग जो है वो कौन बनेगा। तो चारों बेटे आपस में लड़ने लगे। चारों बेटों ने आपस में दो दो की जो है वो पार्टीज़ बना ली। एक पार्टी में आ गए शाहजहां के बेटे शाह शुजा और मुराद, और दूसरे में आ गए दारा शुकी और औरंगज़ेब, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपस में जंगें स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे उनको पता लगा कि उनके बाप की हालत जो है वो ठीक होती जा रही है, उन्होंने अपने बाप को इम्प्रिजन कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, ठीक। फिर उसके बाद दारा शुकी आर्मी जो है और जो शाह शुजा की जो आर्मी है, उन्होंने आपस में फ़ाइट किया, और जो दारा शुकी की आर्मी है उसने शाह शुजा और मुराद की आर्मी को डिफीट किया। इसके बाद जो है जो औरंगज़ेब है उसने जो है वो अपने भाई को चीट किया और अपने भाई को भी जो है वो उसने इम्प्रिजन कर दिया। इसके साथ साथ जो है वो उसके बाप को जब उन्होंने इम्प्रिजन किया 1658 में, फिर शाहजहां जो है उसने जो है वो आगरा में ही रहा जब तक उसकी डेथ नहीं होगी, और 1666 में जब उसकी डेथ हुई तकरीबन के 8 साल 6 7 7 8 8 10 साल के बाद, ठीक है। 8-10 साल के बाद जब उसकी जो है वो डेथ हो गई तो उसको वही ताजमहल में ही जो है वो उसकी तदफीन कर दी गई, ठीक है। दिस इज़ योर लेक्चर फॉर टुडे। ड्यूरिंग दिस you have to read down the page 12 and 13 and bring some short question answers and write it down on your notebooks, and in the next lecture we will discuss page number 14 and 15 and might be page number 16. We will discuss this chapter slowly, and as we continue this chapter you have to read down this chapter as well and create short question answer on the daily basis and write it down on your notebooks as well, so that would be helpful for your preparation of exams. So stay blessed, stay healthy, fi amanillah.